Après le passage en tête de Groupama au Cap Horn, c'était au tour de Puma. Voici des images de ce moment poignant. Official. We are a beam of Cape Horn. So it's an honor to have crossed this ocean with this team and this boat. It's swelling, I can feel it. It's an emotional time. I think everybody on board is relieved, and it's been a hell of a voyage. So here's to Marmastro, and here's to the 11 people on board. Il a fallu retourner rapidement en mode course. Alors que Groupama faisait le choix de passer à l'est des îles, Puma a coupé par le détroit de Lemaire. Il a réduit ainsi son écart à 13 000 après que le bateau français ait compté plus de 50 000 d'avance. We're around Cape Horn now, sailing up the Atlantic on our way to Itajaí, with about 1,850 miles to go. Wind is very up and down at the moment. We've had sort of 20 to 35 knots of wind, so making a sail choice is quite difficult. As you can probably hear, it's really wet, still very cold. Guys on deck are doing it tough, and looks like we're just changing jibs again. So. À la troisième place, Telefonica a aussi franchi le Cap Horn avec un nouveau scénario pour gagner du temps sur la réparation. Ils se sont abrités sous les îles où leur directeur technique Horacio Carabelli les a retrouvés. Hola Horacio. ¿A qué le hemos liado Horacio tú? Que tenía que estar de vacaciones ahí en Florianápolis en su casa. Se ha tenido que ir a Buenos Aires, coger todos los cacharros, coger un avión, irse a Ushuaia, montarse en un barco, irse a por Williams, hacer todo el papeleo y navegar 100 y pico millas hasta llegar aquí, para montarse en una lanchita aquí y esperarnos. Alors que Telefonica évaluait le travail à réaliser, les réparations effectuées à bord d'Abu Dhabi pour stabiliser l'état de la coque n'étaient pas complètement satisfaisantes. Avec Paul Wilcox à la barre, le skipper Ian Walker a pris la décision pour la suite. Land is now 1,530 miles away, 1,530 miles, and really we're looking at a few different options. I guess the dream option is to do a good enough repair that we feel we can carry on to Cape Horn. The second best option is maybe to retire from the leg, go through the Straits of Magellan, cut the corner, get to Itajaí as fast as we can. That's a bit of a bad weather option because there's some bad weather coming for Cape Horn. And then the third option is to go to the same port as Camper Team New Zealand and do a full repair there and then assess whether we sail to Itajaí or Miami. Lots of options, we just need to see how the repair goes, see how the weather evolves, and in the meantime, we're crossing off 300 miles a day towards Chile. Suivez toute l'actualité de cette 5e étape sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanracelorient.com.